Yeah, welcome to Marta Beleng Milling. My name is Gerrit Struijf. I'm the managing director here. This is a family-owned business by my wife, Hopelang Struijf, and myself. We've started operating here making dog food since 2018. As far as we know, the only company making dog food here in Botswana. We produce about 60,000 kg a month at the moment. And we try as much as possible to use local ingredients to produce our dog food. Our key ingredients are byproducts from Botswana Meat Commission, our blood meal, our carcass meal. We also use soya. We buy soya beans from Mosukujane farms. We extrude it ourselves. So these are our key, let's say, protein sources. And then we also get our maize from Mosukujane farms. A couple of farmers are supplying us. And on top of that, we use some byproducts from Bokomo or Bollocks in terms of wheat bran. So these are the ingredients. The only thing we import for our dog food is actually the vitamin and mineral mix, especially for dog foods. So that's basically what we are doing here. Apart from dog food production, we do have a couple of other lines of business. A major one is devil's claw or sengaparile. We do buy that from the Kalahari. We organize about 50 villages a year for people to harvest for us. We do that in close coordination with the Department of Forestry in terms of issuing harvesting permits, dealers permits and export permits. Last year we bought from 1,500 harvesters, all from the Kalahari, 50 villages, 85% are women. We paid over 2 million pula to our harvesters for the devil's claw last year. And out of what we did last year, we exported about 60 tons mainly to Europe this year. And then the other business we are involved in is some of the local herbal teas, mosukujane, but that's just for the local market. Now the bottom line in any business is that you are not in business for the sake of it. You are going to try to make money. So for you to make money in any type of business, you must have a business model which works for you. In terms of our dog food, the only way we can make it in Botswana if we produce a product that is competitive. We know Botswana, they are short of money. So we put a product in the shops which is way more expensive than the imports. And mind you, all the other dog food is imported from South Africa, who are having economies of scale, etc., etc. So we have to be competitive. The only way we can do that is, number one, making sure we buy our ingredients at the right time, at the right price. On the other hand, we need to make sure our running costs are in control, meaning we don't want to waste money where we don't have to. On top of that, we need to work very closely with the companies where we distribute to or who we sell to. I'll give you an example. One of our major sales outlets is Choppies, and we are working closely together with them. I'll give you an example. We are now able to supply them to the DC, the distribution center, and through that it is now all over Botswana. Taking it a step further, we have managed to talk to Choppies management. Just over the last 2 weeks, we have started producing a Choppies house brand, a 5 kg bag, very competitively priced. So again, this is how you organize your market. Business is nice. If you have no market, why are you even there? So organizing your markets, organizing your margins, making sure you are competitive, these are some of the issues. And when it comes to, let's say, the export of devil's claw, it is the same thing. You need to make sure that you are competitive and that you maintain very good relations with the companies who are buying from you in Europe. The one thing I'm always very sure of is that I communicate with them. If something goes wrong, I let them know. So it's how you relate to your customers. And the one thing in business, don't lie, be honest. If you can't make it, don't say, my truck is on the way, when you know it's not. Here we have a habit that we tell people stories. At the end of the day, we look stupid. So as a business person, that's my advice. Be frank, explain your issues, but don't tell stories which you can't live up to. The same thing
if I organize any village for people to harvest devil's claw for me, I will never not come there and not buy. Your reputation is very important. The moment you have organized people in, let's say, in a Logolo, people are harvesting, then you don't show up. People talk. The whole Kalahari will know, Matabang milling, Mahere, they have told us to harvest, then they don't show up, or they reduce the price along the way. So what I'm saying is that if you are in business, live up to your reputation. Very important. So these are some of the let's say, lessons or experiences I can share with you. Now the challenges are that, let's be frank, this year it hasn't been a good agricultural year. But again, we are not just buying maize now. We are talking to a number of our commercial farmers and farmers who are producing for us even 3 months back. So we already booked kind of tonnages of maize and soya. So in terms of soya, we got all the soya we need for the coming year. In terms of maize, we got about 70% already. If we are short, we will have to import from South Africa. But again, it's also about planning. And the key thing, again, how do you get good relations with the companies giving you raw materials? Be frank, be honest. If you say I'm paying within a week, you better pay within a week. I would say that generally speaking, our brand, the Furry Tail, is extremely competitive. Like I said, if we are not, we can't sell a lot. So we also have a number of relations with a number of security companies where we supply them all their dog food. I'll give you an example, security systems. We have been supplying them basically all their dog food for the last 4 years. And they have a lot of dogs which they use for guarding. So again, they do that on the basis of quality versus price. So even now, our dog food, because the proteins we use, the carcass meal, the blood meal, the extruded soya, it's actually a very high quality of protein. And we find that a lot of people come here and say, I used to feed my dog an expensive South African brand. I'm not going to mention the name. Now I give yours. Yours is almost half the price, but my dog even like it more, and the shining, yeah. So it is all to do with producing a product which is on the one hand you can afford, and which is also having a good quality. So that's what we have tried to do, and I think we are succeeding. To be frank, at the moment in our factory, we are now running 3 shifts, meaning 24 hours a day, 6 days a week. It's only on Sunday, maybe we are good churchgoers, we don't produce. Yeah? So really our production capacity is almost 100%. And the next step is really possibly we might have to extend our factory. Again, what we do, you'll find a lot of the work here is also using labor where we can. Our packaging is all manual. We employ 25 people here on a permanent basis in this factory, which for quite a small operation is quite a lot. But let's be frank, one of the key issues in Botswana is that shortage of jobs. So we here in Matabeleng, we contribute at least to some meaningful employment. We are doing it on the basis of business, not on the basis of some subsidy from government or whatever. Like we said, we are in business, and that's what we are. We do, again, we contribute other ways. We pay all our taxes. Pay as you earn, VAT, corporate tax. So we actually contribute on different levels to development in this country. On top of that, like I said, 99% of what we use in our dog food is all from Botswana, rather than taking it out of the country. Ke bereka mo company ya Matebele Milling as the production manager. Mer dira di product tse di latelang ka sengaparile, mosukudu le mosukujane. Sengaparile ke mo le moyo o salantswe dirisiwa bogologolo ke bagolo ba rona ba o bitsa ba re ke botlhatlhago mme e le molemo. Mme le gompieno ana sengaparile sala fa makwa a harulagane e binto go sa testiwa ka ha scientifically mme ke ka tumela rona re le Batswana sengaparile sala fa marapo, sala fa madi, sala fa back pain le tse dingwe tse dintsi hela makwa a mo mmeleng.
yaanong sengaparile se botlhokwa thata ka gore se alafa Batswana. Re dila gape le ka ditee tsa rona ke mosukudu le mosukujana, mme tee tseo le tsone ke tee tse e leng gore di siametse botsogo jwa motho. Re tsaya gore le tsone hela jaaka di-herbal tea di ka bola under di-herbal tea ke tee e le gore le one e na le ka gae ka tsosolosa mo e fa motho maatla ka teng. Mme ke tlo bua thata ka sengaparile ka ke sone se e le gore ke molemo ebile re se rekisa mo di-pharmacy-ing mo Botswana le kwa ntle. Mme sengaparile ke one the core of the se ke ya go buang ka sone. Sengaparile se re reka mo Botswana mo Batswaneng ka tlhwatlhwa e itumedisang. Mme sengaparile re se reka mo metseng mo districteng tse di harologaneng jaaka mo Kwening le ko Southern, Kalahari South, Kalahari North ke one metse e rekang ko go yone. Mme ga ra go reka sengaparile re dirisanya le ba Department of Forestry and Range Resources. Re dira thulaganyo ya rona hela ka ga molaong semmuso, re tsamaya le bone ba go issue di-permits. Ga ba issue di-permits le rona be re traina bareki ba rona ka gore sengaparile se tshwanetse se epiwe mo go teng sustainable harvesting of the product gore se se ka sa fela. Mme re ba ruta gore ga ba epa sengaparile ba epe be ba sa kgaole kutu ya setlhare, the mother root ke yone ebile gote the mother root. Ba se ka ba kgaola ka kutu ya setlhare, kana ba kgaola kutu ya setlhare gore ba tle ba boleile botshelo ba setlhare, ba boleile botshelo ba sengaparile. Mme ebile re ba ruta gore ga ba hetsa go epa setlhare be gape ba se katela so that ga ngwaga o latelang o tla setlhare se se kgone go boa gape se tlhoga gape. Ebe re ba ruta gape gore ba dirise the best of hygiene, ba dirise didirisiwa tse di sekono ga e le gore ke thipa e nne thipa e sekono, didirisiwa dikotlele le bone ba dirisa diatla tse di phepa, ba dirise le sunlight gore so kana go mona ke molemo go mona ke dijo le dikgatsela tse ba dirisa re ba rotloetsa ba dirise dikgatselela tse di tswang ko tse di sekono tse di ntšhantle tse ba tle ba direkile ko pamo tse di sekono gore ba tle ba kgone gore ba package sengaparile sa bone. Re ba ruta gape the best dry methods ke gore sengaparile ga ba se segelele into thin slices ka go bana ba se segela slices tse di kima ga se ome sentle ebile se ka bola. Mme re ba rotloetsa ba sone ba se slice be ba sane ga ba se beile mo sengwe ba sa se bagatse ka gore se ka tlala leswe, ba se pege mo sengweng mo tafojane ya le roko ko morakeng ba se alla sengwe ba sane. Mme ga ba sane ga thuto ke gore ba se ka ba sanegela mo letsatsi ka letsatsi le bolaya monontshane mo sengaparileng ka re go na le monontshane mo se gape bua gote the hypocoside level. Ga sengaparile se siame tshwanetse be nne bo 1.9 or 2 but ga e le less than 1% ga se tlhole sengaparile go a re se sule go tle gore a re moepi ga ka a reetsa ditaelo tsa gore go epiwa yang go dirwa sengaparile se berekiwa jang. Yaanong ke tlhalositse gore metse re dirang ko yone ke le ke Southern e be ke re ke Kwening, Kalahari North le Kalahari South. Re dila le ba ipi gone ko mme re tsamaya le ba lephata la forestry. This year ne re duela 32 pula package, re duela 32 pula package. Re lebeletse gore gape re di tshenyegelo tse re nang le tsone ra itse gore mongwe a ka nnang ngora kana madi a nna ntse a ngongorisa motho a ka kgotsogela ka madi la go duela 100 pula package motho o ntse a ngongora le rona we incur some expenses ga ra go rekisa re duela le toroko, re duela gape le ko lewatleng go molwane wa lewatle ke madi a tle re ra duela ke madi a leng gore a mantsi. That's why le gore ga re ntsha price re dile gore mme le rona go bofelong tshwanetse re sele sengwena se ka wa rana business e leng gore o hela o lusa. Ga o reka tamati tshwanetse o rekise tamati gore mo tshwanetse gore o boelwe ke sengwenyana o se ka rekisa gore o kgotsofatsa motho at the same time mme wena o lusa. Yaanong metse e mengwe e tle be re ya ko yone other districts e tle be re ya ko tsone ke the Central District le Kgatleng. Mo Kgatleng re utlweletse go na le sengaparile ha Khomodi a tshaba le Khurutse around Atisha and other villages e leng gore tla be re dirisanya le bona ba lephata la Kgatleng forestry gore ba re guide gore re ka go kae le go kae. Mme yone madi a sengaparile a benefita Batswana ka gore ga ba sone ba tsaya madi a teng ba kgona go tlhabolla matsholo a bone, ba kgona gore bangwe ba age matlo, bangwe ba reka dipudi ya ka gona le mme o mongwe o bua go teng mme ba mpe ko ina le golo bona kgona ra reke dipudi a kgona ra a itirele le tech shop ka madi a sengaparile. Yaanong
ga re sa tla ko kgaolong ba ngwara ka rana ba se ba tletse gore madi a bone a ba thusa ka gore ba ile mo ipela ka batho ba mo ba se le go ba modimo ba ile mo ipela ga ya madi a sengaparile a ba thusa gore ba khona ba pushe matsholo a bone a sengaparile se sona re se reka re se tsa go na le a market ko France le ko Germany ke gore go le ra sona re se tsa te be re se isa ko teng ko France le ko Germany last year rekisitse close to 60 tons of this sengaparile mme ngwa go bona gona go nna le mathata ka gona le tlhakatlhaka na ditsholo ya lefatshe mo ga rana ngwa go bona ga ra ka ra tsena thata go le go ntse re ba tlile metsinyana la ka nna about 10 villages ka go bane ba reki ba rona ba buile gore ba kopana le mathata a ditsholo ya lefatshe a ka ditso re bua ka yana ngwa gona gona go le down ga ra ya ko metsinye mengwano gore sa eng ko teng re tla kopa gore ba rona ba re itshwarele mme re solofetsa gore e tla re mo go tla ke gona re tla atolosa yana re tla atolosa theko re cover le lefatshe le ka bophara ka ke buile ka Central District le ka ko le mo khatleng yana ke tsa gore ke dire ke kopa gore ba re inela diatla metsi ne se gore re ba tswa ka letswelo le gore ne re bile gore tota market o santsana o reke tla sentle mme solofela ke gore e tla re ngwa go tla ne re boela well into business tota mo motswaneng ba tswana ka bontsi ke lemogile gore ke itemogetse gore ga ba itse mosola wa sengaparile ga ba itse benefit mo sengaparileng e ka tloga re mo di pharmacy tse ka tloga re bontsi ba batho ba khatlha sengaparile ke batho ba tswang ko ntle ga Botswana ba tswana bone mme that's why ntse re ba ruta gore tota go mo ke molle ka re theko ya sone gore kwa ke morafe wa sekula thata ke rialo ke re morafe wa sekula go ne o itseng gore tota so se botlhokwa le ko matsabo a bone se botlhokwa ko Zambia ba itse thata go feta Motswana mme go tla ra re Motswana a simolo itse gore so sena ke taemane e mo lefatshe la batho ntse ba e dirise ba e ba fodise mme ke tsa gore tla re ga nako ntse tsa Motswana tla simola go itse gore sengaparile se botlhokwa ba se treasure is the diamond ntse ba itse gore se botlhokwa ba simola se botlhokwa mme se alafa ka bone botlhokwa ka gore se alafa bo diphilo le makwa mantse gore ke makgwana tsotlhe a te ke makgwana tsotlhe ka Setswana Motswana tshwanetse ba ipetse gore le bone ba itse gore sengaparile se botlhokwa ga se le mo tshimong ya go se baballe bo ska wa sa ka nkete ke mohero tere ke re ga ile mabore ke mohero ko tsa o latlhela kwana ke so se botlhokwa mo botshelong botsogong ba Motswana sengaparile a sona re se reka re se tsaya mo baiping ga re tsena mo warehouse re feta re se fefere gape re se cleaner gape thoroughly se nna very clean ga sona re se cleaner we have a small trashing machine or ke tla o supang ke ona sona re se trasha sentle la sona re se trasha be re se fefera there are two parts of it mo go na le mo go teng powder mo ke gone mo go teng powder mo ke se ke bupi ke re dira se bupi ke se ke a se supa se bupi se bangwe ba tswana be ba se bitse ba re ke molemo wa sejeso ka gore sa clean sa tlhatswa sengwe le sengwe se se mo mmeleng ke ba nna ba dinga ka ba re ke molemo wa sejeso ka gore se a se cleaner mo mmeleng ano sena ke mo go teng ke the powder version of it ke bupi ba sengaparile mme ga o sena ka ke tlhalositse ke teng o ditsa metsi a bolobola tlhela teaspoon mo te bonta gore go gate go ba tlhaka le metsi bonta go fala pena bo itse gona ke teng mo go bidwa go te ke the powder sengaparile mme go nna le se sengwe se go teng ke the granules ntse le sengaparile ke se ke tla se supa mo ke makgabana ke ditshetsethane tsa sengaparile ke bo bidwa go te ditshetsethane tsa sengaparile se nna helana le swane o se dirisa la ka sele ke molemo le gone wa la fama kwa harwaganeng mme go na le pampitshana e supang gore sala ha makwa a helahe ke se leaflet mo tega box ya teng e supang gore fa la fa makwa ntseana go na le bo back pain go na le bo palpity hypertension le tse dingwe tse dintsinyana tse le gore ke makwa e le gore sengaparile sena se ka thusa go alafa mme gantsi se thusa batho ba bona ba se ba go le bana ba golo thata yaanong sengaparile sena packet ya 200 grams e kananyana ya sone e rekisiwa 40 pula
e rekisiwa 40 pula mme se teng mo on all the pharmacists se teng o ka tla ba se reka ka ene kore mo warehouse o ka se reka ka 40 pula mme a kry-a ko di-pharmacy ba na le pricing ya bona ka itse ba tlo ja bokae ko teng yaanong mme le gore o kgona gore o tlo se ithekele gone gana yaanong ga ke ya ko ditee tsone re na le tee ya mosukujana. Tee ya mosukujana yone go na le re dira into a tea bags, re dira di-tea bags le re bule re bone di-tea bags tsa teng. Here you are. Di-tea bags tsa mosukujana ke tse wa di bona ke di-tea bags. So se sentle go bona go project ya mo go tswana e dirile e organized into 2 bags go le monate gore o tle tongwe tee ya go e le monate mme go na le small machine that side go mmeng wala ke one e le gore re tle re dira gate re sila be re dira into di-tea bags be re nna le mosukudu ko one go teng o istate e utlwala thata ke gore o motala-tala-tala ke bo motala-tala-tala o leng gore one ba le bantsi ba re ke one o monate this is one is appealing. It can appeal to a taste ka gore o motala-tala o nna o le motala-tala-tala ano mo ko one mosukudu yaanong dia two types go na le mosukujana le mosukudu yaanong re rotloetsa batwana gore ba dirise ditee tsa mabotswana ba supporte maiteko a kompone a matebeng bile go aga ditee tse di monate tse di nang le botsogo tee e monate re ga o eno a bola pologela. La ke bua Agric Ramorola ane machine operator di mo matebeleng so product a rona gore feletse e lone dog food remixa midi ro tlhakanya le wheat bran bona ke flour e tlhakanya le macaroni re tswa go bokomo go na le soya go na le cacao meal mo teng mo go na le blood meal go na le premix dilo tse ke tsone tse re di tlhakanyang o machine wa sila hela o bo o fitisa ka diogara tse machine o bidwa hippo ke yone o silang tota gore go sale go le bupi thata ha o sena go sila o tsena ka mo ke blendera mo ke vibratora tota ke go mixa dilo tsa rona hela ya go sala go le bupi jana ha o fetsa ha re mixa re tsa 5 minutes to 10 minutes re mixa then wa tsamaya ka disorder. This is our storage bin. Di betšhela re sitela ra tlatsa mo re tlisa ka fa ha tsela kwa mo machine go an extruder. So extruder a ke yone ya pang dijo tsa rona tsa ditjatse. So mo teng mo go na le di-screw di-barrel so mixer la wa tsela ka hale wa fetala o mixa le metsi wa tsama go di screw ya la wa rotate ya la ha tsela go na le cutter then wa tsela wa feta ha o se go tswa mo ya la mo di se di le ready di le sharpo di budule then ra di tsamaisa ya go coolereng ya rona kwa a re tsela go coolereng re fitsa go di dryereng e be re mela go di one